Okay, first of all, I would like to introduce a little bit about myself. My name is T, and I am student in K4 of International School. And today, I'm really happy to come to school for my last presentation in my student life. So, I would like to say thank you so much for all of the teachers who educate me like right now, and especially Ms. Ming, who helped me a lot in my research. So my thesis today is about the analysis of financial situation and solution to increase revenue of Artex company. So what is the Artex? So Artex, yes. So Artex is my company because I'm working in Artex almost 2 years. So I choose Artex as a research place to conduct the research. So I will move next. So why do I choose this research? Because I'm working in here, so I know the problem in the company for the financial situation. So I want to make sure, want to clearly know about what happened or what is the problem in the financial. From that, I will raise some strategy or give some plan to raise or to increase the revenue of the company. So here are the scope study, so I will see it. For literature review, I will find out some definition. Of course, the financial statement is really important. So in my presentation, I will mention about the balance sheet or report on business results, report on cash flow, and so on. And for this research and methodology, here are the framework for my financial analysis. For the research, I use the secondary data from the balance sheet and income statement, and this is the data collection. And for the content of financial statement, I will analyze the credit analysis, and in credit analysis, I will analyze liquidity, capital structure, and solvency. About the profitability analysis, I will show you about the return on investment, operating performance, and the last one is assess utilization. And in this part, I will show you the formula. How can I calculate about the ratio? And this is all the formula I use for the research. And here, for example, capital structure and solvency, profitability analysis. So most of them are the formula. And I want to more detail and more emphasize about the financial discussion, finding and discussion. As you can see in the screen, this is the total assets of our company. And from 2017 to 2019, it tends to be increased. So it means that our company invests more machine and more equipment in the production. That's why it's really good news for our company. And for the capital sources, this showing that our company attract more investor. So the owner equity increased from 2017 to 2019. And for the liquidity, here are the current ratio and quick ratio, and this tends to be increased from the 2017 to 2019. Even in reality, the risk ratio is not equal as normal. The bank doesn't have loan with our company, but the investor, they seeing the potential of our company because our company is vendor one of Samsung Electronics Vietnam, so they still invest in our company. And for the capital structure solvency, this indicator showing that most of our assets
and 44% of the assets is owned by the shareholder. And here are the table for the operating performance. And in operating performance, I analyze 4 indicators. The first one, gross profit margin. The second is operating profit margin. Next, pre-tax profit margin. And the last one is net profit margin. And from 2017 to 2019, for the first indicators, is increased, and it means that for this one, for the 31.9%, it means that after paying all the inventory, so we still have around 32% to cover all the operating expenses. And here are the assets utilization for the cash turnover. It is decreased from 2017 to 2019, and it means that our company shortening the using in the cash. And about the second indicator, account receivable turnover is increased. So it's a really safe indicator for our company. And the next will be the inventory turnover. It's really high. It look like higher and higher. So it's showing that we are manage good inventory effectively. And here are the conclusion and recommendation for our company. The first one, after analyze about the financial statement, so it has two things. Like the first one, advantages, and the second one is disadvantages. For the advantages, so we are increasing the equity, day to sell inventory is really good, and ROA and ROE is controlled well. And the last one, profitability ratio, is good because it's increased. So it means that we earn a greater amount of profits. But when I analyze the current ratio and quick ratio, so it's showing that we are really trying to make this ratio to become as normal as another company. And for the recommendation, the first one, I want the company to improve the solvency. It means that should have managed current assets suitably and pay off all loans. Keep the chip has high liquidity. The second, improve the quality of cash flow. It means that managing cash flow effectively. And the next, improve working capital turnover. We should review by fixed assets which is unnecessary. Next, actively deal for the right plan for purchasing and well organize all the departments or improve business activity. And the last one, overcome all the liabilities and increase the capital to extend the company scale in the near future. And that's it all of my presentation. Thank you so much for your listening. Thầy con ý luôn nha các anh. Thứ nhất là các bạn là em đang sử dụng những cái term trong nghiên cứu này là không chính xác như trong phần chương 3 của bạn nhé. Lúc em trở đến chương 3 ví dụ là ở phần chương 224 ấy, người ta không bao giờ dùng research criteria hay chiến lược nghiên cứu này định dùng từ gì đây. Trong term của tiếng Anh nó không trong phần nghiên cứu nó không có cái từ này. Cái thứ hai là ví dụ là trong cái chương 226 chẳng hạn, người ta gọi là data gathering chứ không phải data collection đâu. Từ collection ý thầy đang nói là khi các bạn dùng cái term trong nghiên cứu thì nó có hẳn cái từ đấy bằng tiếng Anh thì không phải dùng ví dụ như là không dùng em không dùng word by word là data collection mà nó dùng là gathering. Thế thì em phải xem lại. Cái thứ hai là ví
research variable, tức là em không phải biến nghiên cứu mà của em là đối tượng nghiên cứu, và đối tượng nghiên cứu trong tiếng Anh nó là research subject, hoặc là subject ở research, thì cái đó thì em phải nghĩa là những cái term đấy mà các bạn phải biết là phải chuẩn, chứ nó không phải chỉ theo em thích viết từ tiếng Anh như thế là được nhé. Đấy là cái góc nhìn nhất. Cái thứ hai là trong các bản của các bạn ấy thì là vẫn chưa đưa cái đơn vị tính vào, không có đơn vị tính. Với cái đơn vị tính thì không hiểu là đây là tính là bằng million hay là đồng hay là Việt Nam đồng hay là USD, các bạn phải xem lại nhé. Thế cái thứ hai là trong này của bạn là nghiên cứu của bạn là đang là nghiên cứu cái tình hình tài chính và cái giải pháp để nâng cao được cái doanh thu. Ok, thế bây giờ bạn đưa ra các chỉ số về tài chính là ROA, ROE. Thì bây giờ ROA là gì và ROE là ROA là lợi nhuận trên tài sản, ROE là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. là return on asset, là return on equity. Ok, thế thì bây giờ em hiểu như vậy, thế thì là muốn đưa ra một giải pháp thì chúng ta phải xem là profitability thì nó sẽ bằng revenue trừ đi cost, đúng không? Thế thì bây giờ là ở trong này thì khi mà em muốn phân tích này, em phải phân tích xem là cái chi phí hoàn hình thành cái revenue nó gồm có những loại revenue gì, và chi phí để hình thành là cái và các nội dung hình thành cái chi phí sản xuất của công ty và giá trị sản bán ra thì gồm có những cái gì. Từ đó thì bạn mới phân tích sâu vào là cái ROA, ROE, các chỉ số về liquidity thì nó xem nó như nào. Trong tất cả những cái phần trên dưới của bạn thì bạn mới chỉ đang trình bày rằng là ROA mà bao nhiêu, ROE mà bao nhiêu, là nó không có nội dung gì có thể trả lời được rằng là làm sao để các increase cái revenue. Bạn phải có những cái bổ sung vào. Ở đây thì là mục tiêu của cả chúng ta cũng sẽ trả lời câu hỏi trong hypothesis. Bạn đi làm chưa? Em đi làm rồi. Đi làm rồi. Thời gian cũng không nhiều đúng không? Ok, ở đây thì thầy cũng không bắt ép các bạn là quá là hay không phải quá, mà tuy nhiên chúng ta phải hiểu vấn đề là gì. Ở đây nó nói là các bạn không phải là ở đây là nói trong 3 năm thì nó giảm xuống thì nó không tốt, tăng lên thì nó lại là tốt, không phải như thế. Ví dụ ở đây bạn so sánh với lại những tuần có 3 và 2 một ngày. Ví dụ không phải là cứ là nhiều năm nó là xấu, ngân hàng 90% của sản phẩm là bạn so sánh với việc là cái công ty bạn đang nói đến cùng ngày không phải là thấy các công ty cùng ngày sẽ là nó cao hoặc thấp. Ví dụ công ty đó nó giảm 3 năm liên tục nhưng nó vẫn cao hơn với cái tuần của ngày thì không phải là ở đây là chúng ta phải cái mô tả cho bạn so sánh các năm 3 năm bỏ với nhau thôi, thì 3 năm không nói đến gì cả. Thì bạn làm theo ngành vẫn phải chúng ta sở ra những chi tiết của cũng là một, cái thứ hai là em phải là so sánh với toàn ngành là những cái đó ai là với các công ty khác của ngành như thế nào. Thì cùng ngành dưới ở đâu bạn lên trang cà phê hoặc là lên trang tiền stock, tất cả những cái công ty mà nó có niêm yết thì nó đều được đưa ra những chỉ số nó đều đưa ra toàn một ngành. Từ năm 2007 nó của ngành